வணக்கம் பசங்களா, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Xylem தமிழ் 11th and 12th சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். பசங்களா எப்படி இருக்கீங்க எவ்ரிவன்? எஸ், ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் பிரணவ், we will do. ஹாய் பா, ஹாய் ராஜா, ரைட்? ஹாய் பிரணவ். Okay, Hemavashini will come tomorrow. Okay, anyways. Yes, pa, we will do this session for every chapter. You don't have to worry. Okay? So, we will, without any further valavala pesal, we will go to the session. Yes, hi, Cooking Magic. Hello, pa. Hi. எப்படி இருக்கீங்க? How are you all? உங்களைய நேரடியா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஐ திங்க், ரைட்? ஓகே, எனிவே, ஸோ பசங்களா, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. யா, உங்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரோசா பூ. Functions are very tough, ma'am. Okay, makes sense. Yes, hi, Thiagan, right? Okay, channel subscribe பண்ணுங்க பசங்களா, and also like பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த ரோசா பூ உங்களுக்கு. Okay, so we will start with the motivation of today's class is that first யாரு சென்டம் வாங்குறது முக்கியம் கிடையாது, லாஸ்ட்ல யாரு சென்டம் வாங்குறது தான் முக்கியம். மேம் ரொம்ப வெரைட்டியா இருக்குது மேம். இதுதான் நான் சின்ன பசங்க கிட்டயும் சொல்றேன், உங்ககிட்டயும் அதுதான் சொல்ல போறேன். அண்ட் we will அடுத்த மோட்டிவேஷன் வர வரைக்கும் இந்த சீரீஸ் தொடரும். ஓகே, ஸோ பசங்களா, இது வந்து மேபி ஃபன்னா இருக்கலாம், பட் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். 11th நாளைக்கு we will have a session for 11th as well. பிரச்சனை கிடையாது, we will take 11, 12, 10 everything. Okay, so இதே மாதிரி we will do. Okay, பிரச்சனை கிடையாது, we will do one shots, whatever you guys want, we will do it. Okay, ஓகேவா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஐ ஹோப் இப்போ வந்து திஸ் இஸ் த திங், தட் இஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து செஷனில் வந்து பசங்களா புரிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்பேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு டெல் மேம் புரிஞ்சு போச்சு. இன் ஷார்ட் யூ கேன் டெல் பிபி அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு மேம் எங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு எழுதுறதுக்கெல்லாம் சாய்மலை மேம் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் PP in the chat. Okay, it is fine as well. Okay, so this are all the rituals we will follow. உங்களுக்கு மேம் எனக்கு I don't follow anyone மேம் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு பரவாயில்ல, பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு டக்குன்னு பார்த்தா திக்குன்னு அந்த மாதிரி I will just finish this. ஓகே, எல்லாருமே சிலபஸ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சிலபஸ் you have 8 marks from the session. இந்த சாப்டர்லேருந்து 8 மார்க்ஸ் நம்ம விட போகிறதில்ல. அதே மாதிரி எல்லா சாப்டர்லேருந்துலையும் we will just மார்க்ஸ் வாங்கிடலாங்க, கால்குலேஷன்லாம் வாங்கிடலாம், பிரச்சனை கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ ஆல்ஜிப்ரா we will do this. எஸ், ட்ரிக்னாமெட்ரி நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி, ரைட்? ஸோ இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி கூட சூப்பராக படிச்சிடலாம். அதில் வந்து நீங்கள் கிராஃப் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா கூட 80% உங்களுக்கு ஐ வில் கேரண்டி. ஓகேவா, ஸோ அது கூட நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடலாம் பசங்க, உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸில் ஐ ஹவ் டேக்கன் டீட்டெயில்ஸ்லி. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு இது பார்த்தாலும் ஐ வில் ஜஸ்ட் அது சுருக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுவேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. வி வில் ஜஸ்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன வேணும் ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது? ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ். ஓகே, வி வில் டூ கொஸ்டின்ஸ் விச் இஸ் இப்போ வந்து சாதாரணமாக கேட்குறேன். ஓகே, யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க, விச் இஸ் என்ன சொல்லாம கொஞ்சம் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் கொடுத்து இது ரிஃப்ளெக்சிவா இல்லையான்னு கூட வந்து அதுதான் யூஸ்வலான மெத்தட் டு ஆஸ்க் இஃப் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆர் நாட். ஸோ நாம வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து செய்ய மாட்டோம். ஓகே, we will do some different questions today. ஓகே, ஸோ which is kind of important, நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் டக்குன்னு சொல்லலாமா? ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ்னா என்ன? ரிஃப்ளெக்சிவ். ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ். ஓகே, ரிஃப்ளெக்சிவ்னா ஃப்ரம் செட் A. ஓகே, ஸோ there will be a set A.
Okay, so set A la வந்து there will be some elements. Okay, let it be. So அந்த elements வந்து we will define a relation with them. Correct? Relation வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will define. Okay, so அது என்னவா இருக்கணும், A, A வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும். Okay, இதெல்லாம் நீங்க வந்து மேம் என்ன மேம் சொல்றீங்க, நான் I will give you an example. Example வச்சு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு I will tell you. Okay, அப்படி படிச்சாதாங்க மண்டையில ஏறும். Yes, that is the truth. So I will give you an example. Okay, so this is what they meant. So A வந்து belongs to அந்த ரிலேஷன்ல இருக்கணும். Okay, fine. So for example, okay, for example, இப்போ வந்து this is my relation. Okay, this is my relation. Okay, relation R வந்து it is defined as 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, and also I have 1, 2 also. Okay, my set A வந்து என்னன்னா 1, 2, 3. Okay, reflexive na there should be A, every element. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட set A ல வந்து எவ்வளவு elements இருக்குது அவங்களோட reflection இருக்கணும். என்ன இருக்கணும், reflection கண்டிப்பாக இருக்கணும். So அந்த reflection இருந்துச்சுன்னா we can say it is a reflexive function. Reflexive என்னடா இது, reflexive function. ஆமா. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா I have 1, 2, 3. So 1, 1 வேணும், then 2, 2 வேணும், 3, 3. மேம் என்ன மேம் இவன் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, பிரச்சனை கிடையாது, அவன் அங்க இருக்கட்டும், அவனை நம்ம வந்து தொடக்கூடாது. Okay, so it is a reflexive function as well. இப்போ வந்து relation, this is R1, this is R2 அப்படின்னா என் ரிலேஷன்ல வந்து only 1, 1 and 2, 2 மட்டும்தான் மேம் இருக்குது அப்படின்னா it is not reflexive. A ஓட எலிமெண்ட்ல எவ்வளோ A ஓட செட்ல எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் ஓட ரிஃப்ளெக்ஷன் that is AA இருக்கணும். Okay, if that is there அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Okay, fine. Is that clear? Okay, so reflexive avladhaan, we will do a question. Okay, so what is symmetric? Okay, just a recap. Recap அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது ஜேக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னா basics okay, but இருந்தா கூட ஜேக்கு you have to learn கொஞ்சம் அதிகம். Okay, the problems வந்து நீங்க அதிகமா செய்யணும். Okay, so JEE வந்து I don't recommend. If you are focusing on boards, you can watch. Okay, that is very enough. இது மட்டும் பார்த்தா போதும், foundation and this, it is fair enough for this. Okay வா? Okay, yes. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு symmetric அப்படின்னா if A, B belongs to R அப்படின்னா B, A என்னவா இருக்கணும், அந்த ரிலேஷன்ல you have to என்ன சொல்லணும், B, A வந்து அந்த ரிலேஷன்ல இருக்கணும். Okay, for example, so this is my set. Okay, this is my set 1, 2, 3, 1, 2, 3 and my relation R வந்து that is 1, 2 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து 2, 1 இருக்கணும். Okay, fine. So இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கூட இது வந்து என்னப்பா, this is also symmetric. Okay வா, இது வந்து என்னப்பா, இது reflexive கிடையாது. This is not reflexive, but this is symmetric. Okay வா, 1, 2 இருந்துச்சுன்னா 2, 1 இருந்துதான் ஆகணும். Okay, I will ஒரு question இருக்குது, நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல, you have to answer. Okay வா, அதுல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்னு. Okay, so that is symmetric. Okay, so 1, 2 இருந்துச்சுன்னா I want 2, 1 there. இப்போ only 1, 2 மட்டும் தான் இருந்துச்சுன்னா you can't say this is symmetric. இது symmetric கிடையாது. Okay, so that's it பசங்களா. So next is transitive. Okay, transitive, because நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீடா எடுக்கிறேன் அப்படின்னா we have problems to do. Okay, problems வந்து இருக்குது, அது உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அது உங்களுக்கு புரியணும்னா டைம் எடுக்கும், இல்லைன்னா மேபி அது வந்து ஈஸியா இருக்கலாம். Okay, so transitive அப்படின்னா if A, B வந்து belongs to R அப்படின்னா and also some B, C வந்து belongs to R அப்படின்னா then A, C வந்து belongs to R இருந்தா, இந்த மூணு கண்டிஷனுமே இருந்தா we will say it is transitive. எப்படி மேம் எப்படிரா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா I will give you an example. Okay, I will give you an example. Okay, so example வந்து பாத்தீங்கன்னா, so I have a relation R. Okay வா, so relation R ல வந்து I have 1, 2. Okay, 1, 2 இருக்குது. Next வந்து 2, 3 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Next வந்து அங்க 1, 3 இருக்கணும்.
இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can say it is transitive. Okay, so first நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இல்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா 1,2 இருக்குதா? எஸ், ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் தேர். 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ஏதாச்சும் ஆர்டர்ட் பெயர் இருக்குதா நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து 2 இருக்குதா? எஸ் மேம். ஸோ 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற யார் இருக்காங்க? இவங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா you have to check for 1,3. You have to check for 1,3. So 1,3 இருக்குது. So this is transitive. Okay, இது transitive. Transitive இல்ல. Okay, I will give another example. அது வந்து நீங்களே you have to என்ன சொல்றது? நீங்களே உங்களுக்கே செக் பண்ணலாம். Okay, you have to check for yourself. Okay, so relation R வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1,2 and 2,1. அவ்வளவுதான். Okay, is this transitive? இது transitive இல்லையா? டேய் ஏதாச்சும் சொல்லிங்க, உங்களுக்கு உண்மை சொல்லலையே. ஓகே, டேய் இது transitive கிடையாது. ஓகே ஃபைன், இது transitive இல்லைங்க. ஓகே, this is not transitive because இங்க வந்து 1,1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இல்லை. என்னப்பா 1,1 வந்து எலிமெண்ட் இல்லை. Another example, so this is not transitive. Not transitive. Okay, so this is not transitive. Another relation R2 வந்து எடுக்கிறேன். So that is, I have only 1,2. இது வந்து actually boardsல கேட்ட வந்து ஒரு question. This is actually asked in some year. Okay, board question இது actually. Board question. Okay, நீங்க வேணும்னா உங்களுக்கு நோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேணாம். நீங்க சொல்லுங்க, the question is this transitive, reflexive, symmetric? None of the above. Okay, none of the above. So you have to tell if it is reflexive. Reflexive, so set A வந்து 1, 2, 3. Okay, it is also given. Reflexive, symmetric. Okay, then transitive. Option D வந்து none of these. None of these. Ma'am, none of these done, ma'am. None of these done, ma'am. D, none of these கிடையாது. Okay, so actually வந்து reflexive இல்லையான்னு நீங்க பார்க்கணும். So 1, 2, 3 is the elements of set A. So அப்படின்னா 1 வேணும், 1, 1 வேணும், 2, 2 வேணும், 3, 3 வேணும். ஆனா இது வந்து அதுல இல்ல. So it is not reflexive. Okay, this is not reflexive. So symmetric இல்லையான்னு பார்க்கலாமா? So if 1, 2 is there அப்படின்னா எனக்கு 2, 1 வேணுங்க, அங்க 2, 1 இல்ல. So this is not symmetric. Ma'am, 1, 2 இருக்குது, ஆனா 2ல ஸ்டார்ட் பண்ற யாருமே இல்லையே மேம், அப்ப இது வந்து transitive கிடையாது மேம். டேய் தப்புடா, it is transitive. Okay, very good. Okay, யாராச்சும் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. இது ஆக்சுவலி transitive. Transitive-ஓட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ சும்மா ஒருத்தன் வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கான், தட் இஸ் 1, 2. ஓகே, அங்கே வந்து 2ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற யாருமே இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் தட் இஸ் இந்த 1, 2 வந்து இஸ் அ transitive, ஒரு transitive function. ஓகே, ஸோ த ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட் இஸ் தட் 1, 2 இருக்குதா, 2ல ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேற ஏதாச்சும் இருக்குதா? எஸ், தேர் இட் இஸ். ஸோ அப்படின்னா 1, 3 இருக்குதா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஹாய் பிரிட்டி, ஹாய். ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் சே இவங்க வந்து transitive. ஓகே, இல்லை சும்மா 1, 2 மட்டும்தான் இந்த செட்குள்ளார இருக்குது. ஓகே, அப்படி இருந்தா கூட இது transitive. அவன் ஒண்ணுமே இல்லடா, அவனை வந்து தொட்டாதான் அவன் வெடிப்பான். ஓகே, தொடலைன்னா அவன் transitive. ஓகே, ஸோ 1, 2 இருக்கு, 2ல ஸ்டார்ட் பண்ற எனி அதர் ஆர்டர்ட் பெயர் இருக்குதா நீங்க பார்க்கணும். இல்லை அப்படி யாருமே இல்லைன்னா transitive, this function is transitive. Okay, so option C is the correct answer. Okay, can we do a question? Okay, இந்த question பாருங்க. So இந்த question is very good question. நல்ல question. இப்போ வந்து நீங்க ஆர்டர்ட் பெயர்ல தான் நீங்க வந்து என்ன பார்த்தீங்க, ரிஃப்ளெக்சிவா சிமெட்ரிக்கா இல்லையான்னு நீங்க பார்த்தீங்க. இப்போ வந்து அவங்க குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க, அதுவும் 2 வேரியபிள்ஸ். ஓகே, so you have to check whether it is reflexive, symmetric or not. Reflexive symmetric இல்லைன்னு செக் பண்ணுங்க. இல்லை symmetric இல்லை not reflexive. Okay, we will check it. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, relation R is defined on set. டேய் பசங்களா, what is set?
set is integers, okay? So இங்க வந்து integers set மட்டும் தான் அப்படி கொடுத்திருக்காங்க, which is basically integers, positive and negative integers, okay? Positive integers அப்படினா அவங்க they will என்ன சொல்லலாம், அவங்க வந்து they will tell you to set plus, okay? இல்லனா set minus, okay? அவங்க வந்து they will என்னடா சொல்வாங்க அதுக்கு, அவங்க வந்து mention பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து அந்த domainல தான் you have to check, okay? So which means relation R is defined on set அப்படினா it is from the relation is from set to set, okay? Set to set. Fine. இப்போ வந்து first நீங்க என்ன பார்க்கணும், ரிஃப்ளெக்சிவா இல்லையான்னு நீங்க பார்க்கறீங்க. Okay, so this is the thing. A is related to B. Okay, என்னப்பா A is related to B if and only if A square minus 7AB plus 6B square is equal to 0. D என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா A வந்து related to B. Okay, A is related to B எப்போ? மேம் எங்ககிட்ட கேட்குறீங்களா, நீங்கள் சொல்லணும். எப்போ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா that is A square minus 7AB plus 6B square should gives 0. ஏன்னாப்பா அது வந்து 0 உங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ தென் ஆர் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, லெட் இட் பி. உங்களுக்கு என்னப்பா தெரியும் மேம், எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது மேம். டி பெப்படது அபிள் ஹியர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் யூ ஹாவ் A square minus 7AB plus 6B square that is equal to 0. You have this, right? First வந்து நீங்க ரிஃப்ளெக்சிவா இல்லையான்னு you have to check. Okay, reflexive. மேம் எங்களுக்கு ஒன்று தான் மேம் தெரியும், that is A, A வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும். என்னப்பா A வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும். So which means A is equal to B. கரெக்ட் தானே? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா this is A and this is B, கரெக்டா? ஸோ A, B வந்து என்னவா இருக்கணும், ஒன்று இல்லாட்டி A இருக்கணும், இல்லாட்டி B ஆக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங் A ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் B இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன், ஐம் சப்ஸ்டியூட்டிங் A. பார்க்கலாம், இதுதான் மேம் நமக்கு இது மட்டும் தான் தெரியும், A, பிலாங்ஸ் டு R ஆக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ என்ன மேம் A, பிலாங்ஸ் டு R அப்படின்னா வாட் தே ஆர் மீனிங், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஸோ விச் மீன்ஸ் A வந்து ரிலேட்டட் டு B. ஓகே, A is related to B எப்போ, when I substitute the value of A and B, I should get the value 0. இப்போ வந்து I'm giving some random number to A and B க்கு வந்து random number கொடுக்குறேன். ஓகேவா, இப்போ வந்து A equal to 6 or B is equal to 1 கொடுத்தா, if I get 0 அப்படின்னா A and B வந்து என்னப்பா related, that is 6 and 1 is related. I will show you an example. பிரச்சனை கிடையாது, நான் சொல்லி தரேன்டா. Okay, so I'm just substituting A is equal to B. Okay, so I'm substituting A is equal to B. So it will become A square minus 7A square plus 6A square. Okay, equal to 0. எழுதலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, so I have A square minus 7A square. Okay, fine. So this A square plus 6A square is 7A square minus 7A square, that is equal to 0. I get relation. நீங்கள் வந்து ரிலேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா? எஸ், ஆப்வியஸ்லி, பிகாஸ் நமக்கு வந்து இது ஈக்குவல் டு வாட் எவர் யூ சப்ஸ்டியூட்டிங் யூ ஹேவ் டு கெட் 0. அதுதான் அதோட இது. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் 7A square minus 7A square, யூ கெட் 0. ஸோ we can tell A is related to A. என்னப்பா, A வந்து related to A, so we can tell A, A belongs to R. Therefore, this relation வந்து என்னப்பா, reflexive. This relation is reflexive. Okay, this relation is reflexive. Clear? இப்போ வந்து இது வந்து MCQ ஆக கேட்டிருக்காங்க, கரெக்டா? ஸோ அதில் வந்து எப்படி ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லித்தரேன். ஸோ we got R is reflexive. that is true. R is reflexive. So we have reflexive and symmetric. So you have to keep that option. So reflexive and symmetric அங்கேயே நீங்க வெச்சுக்கணும். Okay. Next பாத்தீங்கன்னா symmetric but not reflexive. நாம இப்பதான் prove பண்ணாங்க இது reflexive. So we can't take the option B. So you can eliminate option B as well. Okay. You can use this for competitive exam as well. ஓகே, அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இது இந்த ஆப்ஷனுக்கு நமக்கு தேவையில்லை. அப்போ நம்ம வந்து we will just eliminate this option. Next பார்த்தீங்கன்னா transitive but not reflexive. D இப்போ வந்து சொன்னோம் that is reflexive. எஸ், அப்போ வந்து ஆப்ஷன் சியும் வந்து கிடையாது. reflexive but not symmetric. ஸோ நம்ம வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வந்து சிமெட்ரிக்கா இல்லையான்னு you have to check. ஓகே, இஸ் that clear? இது வரைக்கும் கிளியரா பசங்களா? ஏதாச்சும் புரிஞ்சுதோ?
Okay, so புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. So next வந்து I have to prove that it is symmetric. Okay, symmetric இல்லையான்னு prove பண்ணணும். Okay, do you want guys me to prove it is not transitive அப்படின்னா கூட let me know in the chat box, நான் வந்து சொல்லி தந்தேன். Okay, இது எப்படி transitive இல்லை அப்படின்னு. Okay, yeah ma'am, yeah, why it is not transitive அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு you can have a doubt, right? Okay, so first நம்ம வந்து symmetric இல்லையான்னு we have to check. So we know that a comma b வந்து belongs to R அப்படின்னா we have to check whether b comma a also belongs to R அப்படின்னு கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to check. கரெக்டா, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து we have this என்னடா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, yes, okay, we have this எது மேம், that is a square minus 7ab plus 6b square is equal to 0. இது வந்து கொஞ்சம் simplify பண்ணலாம். ஓகே, simplify பண்ணலாம். எப்படி மேம், இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். So I have a square, so minus 7ab வந்து I can write it as 6ab minus ab plus 6b square, that is equal to 0. That is equal to 0, yes. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து a is common. So I'm taking a outside, so I will get a minus 6b, a minus 6b, correct? Then you have this next pair, next journey, okay? So adula வந்து எனக்கு வந்து a minus 6b கிடைக்கணும். D quadratic equation ஞாபகம் இருக்கா, நீங்க 10th ல படிச்சிருக்கீங்க. Okay, so that same thing. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா b is common, I'm taking b outside. ஆனா minus b plus b and you have to check. Okay, I'm taking minus b outside. So எனக்கு வந்து a minus 6b கிடைக்கும். Okay, that is equal to 0. That is equal to 0. So இங்க பாருங்க, check பண்ணி பாருங்க, minus b into a, that is minus ab. Minus b plus 6, minus b minus 6b, that is plus 6b square, right? So a minus 6b and a minus 6b is common, so we are taking a minus 6b as outside. Then we have a minus b, that is equal to 0. Okay, that is equal to 0. D is one the roots, actually we are finding the roots. Okay, so that is a is equal to b or a root, and next one the a is equal to 6b. A is equal to 6b. இது வந்து already we have நாம என்ன சொன்னோம், இது வந்து reflexive அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. Okay, இது வந்து already reflexive. Okay, so we am taking this, இது மட்டும்தான் நான் வந்து இப்போ எடுக்கிறேன். Okay, okay, clear? இது வரைக்கும் clear-ஆடா பசங்களா? ஏன்டா நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டீங்க? Okay, is this clear or what? இது வரைக்கும் clear-ஆ? clear-னா clear-னு சொல்லுங்கடா. Anyways, so if b is equal to 1 abdina, a is equal to 6 into 1. From this relation, can I write? Right? Okay. So which means a comma b vandu 6 comma 1 in எழுதலாமா? a comma b 6 comma 1 check பண்ணி பார்த்துடலாமா? check எது இருந்தாலும் check பண்ணி பார்த்துடணும். Okay, so we have a square minus 7ab plus 6b square, that is equal to 0. Okay, so we have a is equal to 6 and b is equal to 1. யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்களா? Anyways, okay, so that is 36 minus 7 into 1 into 6, that is 42 plus 6 into 36, that is equal to 0. Plus 1, that is equal to 0, so that is 36 minus 42 plus 6, that is equal to 0. So I have 42 minus 42, that is equal to 0. D condition satisfies. Okay, so the condition satisfies. So we can say, what we can say? Ma'am, nothing ma'am. So இது வந்து condition satisfy ஆகுது. கரெக்டா? conditions வந்து satisfy ஆகுது. Okay, இதுல வந்து condition satisfy ஆகுது எப்படா? That is a comma b வந்து belongs to R. Okay, so what I am telling is that 6 comma 1 வந்து belongs to R. முடிஞ்சுதா? முடிஞ்சது. D இதுல வந்து மேம் அப்ப இது reflexive and symmetric மேம்? D கிடையாதுடா. Okay, we have to check whether 1 comma 6 also belongs to R இல்லையான்னு we have to check. Okay, நம்ம வந்து check பண்ணி பார்த்தரலாம். So we have a square minus 7ab plus b square 6b square
is equal to 0. A square minus 7ab plus 6 square. Okay, so a square minus 7ab plus 6b square. So, இதில வந்து 6, 1 வந்து belongs to R. We have to check if 1, 6 வந்து belongs to R இல்லையானு we have to check. Okay, fine. Is that clear? Is that clear? Okay, so I'm just substituting 1 square minus 7 into 6 into 1 plus 6 into 6 square, that is equal to 0. Wait, that is equal to 0 varadu. Okay, so we will get 1 minus 42 plus 6 into 36. So which is equal to 1 minus 42 plus 1296. If I'm not wrong. This is correct and check panni paathiralama. So that is 36 into 6. 36, 3. 3 3s are 3 3 18. 18. 18 plus 3 19 20 21. Okay, so 216 varuma. Okay 6b square, that is இது வந்து 36. Correct. So you will get something. Okay, wait. Okay, so 216. Okay, இது எப்படி போனாலும் that is not equal to 0 game. That is not equal to 0. So what we can say, it does not belong to the relation R. So நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம், function வந்து the relation வந்து reflexive but not symmetric. Okay, but not symmetric. Option வந்து இங்கல போச்சு. Option D is the correct answer, reflexive but not symmetric. You have to answer. Okay, one நீங்க படிக்கிறீங்களா இல்லையானு நான் எப்படி தெரியுது? You guys are not responding. யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Anyways. Okay, so option D is the correct answer, reflexive but not symmetric. I hope it is clear. So இந்த மாதிரி question வந்தா நீங்க இப்படி தான் solve பண்ணணும். Okay, fine. Let me just check. ஆகாயம் தீ புடிச்சா நிலா தூங்குமா. நல்ல பாட்டு. That is okay, you have to hear if you are not in depression. Okay, anyways. Okay. So this is the correct answer is option D. Okay. Next one, the 1 function illaya. Okay, I hope you remember the boyfriend girlfriend kadai. Okay, if illana, that is 1 function abdina nama vandu function kullara vandachu, relations mudinjichu, next vandu function. Okay, so actually reflexive relation. Okay, relation the function kedada. I think I said function. Okay, இதுல தான் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படினா பிரச்சனை கிடையாது. I will just tell you. So 1 function அப்படினா which is basically 1 boyfriend 1 girlfriend. Okay, okay, so I will just tell you on the exam point of view. First one, the f of x1 that is equal to f of x2 ஆக இருக்கணும் first of all, and x1 should be equal to x2. இது வந்து நீங்க proof பண்ணிட்டீங்கன்னா you can tell it is a 1 function. Okay, so அப்படினா okay, so 1. Okay, every element of A க்கு distinct ஆன image, only one image should they have. Okay, that is 1 function. Okay, so which means 1 boyfriend 1 girlfriend அவ்வளவுதான். So இது வந்து மேம் அப்படியே எக்ஸாம்ல 1 boyfriend 1 girlfriend எழுதவன் D அப்படி எழுதனா கிடைக்காதுடா. Okay, so the thing is you have to keep in mind is that f of x1 is equal to f of x2, that is x1 is equal to x2. You have to prove that. Okay, you have to prove that. So we will do a question. Okay, many one function la irundha avlova question keka matanga. Still many one function அப்படினா many one. Okay, நிறைய பேருக்கு ஒரே ஒரு image. Okay,
Okay, this question. நீங்க வந்து 11th standardல trigonometry படிச்சிருக்கீங்க மேம். 11th நான் படிக்கவே இல்லடி அப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்ல. I will tell you. Okay, so the function r வந்து defined r to r, which means from real numbers to real numbers. Okay, so defined by f of x is equal to 4 plus 3 cos x is. Okay, so bijective அப்படின்னா இது வந்து 1 function ஆக இருக்கணும். Okay, 1 and as well as onto function. Okay, onto function. So I will just tell you what is onto. Okay, onto function என்னன்னு சொல்லிட்டு we will do a problem. Okay, we will do that problem. Okay, onto function அப்படின்னா இப்போ b ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுல்லப்பா. ஸோ இங்க பாருங்க. So we have some distinct. இப்போ வந்து இங்க 1 2 3 இங்க வந்து a b c d இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so every element in b, okay, that is from a and b. The function is defined from a to b. Okay, every element in b ல வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு pre image இருக்கணும். Okay, so which means ஒரு girlfriend ஒரு boyfriend. So இங்க வந்து we have to check for the output. Okay, onto ல வந்து நம்ம output தான் நம்ம வந்து we will give importance. Okay, that means output ல இருக்கிற எல்லா elementsக்கும் ஒரு pre image இருக்குதா இல்லையா. Okay, so that is basically onto function. Okay, so the range இங்க பாருங்க. Codomain of B has a pre-image in the domain. Okay, அப்படி சொன்னா வந்து இப்படி சொன்னா வந்து on exam point of view ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்ககிட்ட சொல்றாங்க check whether this function is an onto function அப்படின்னு வந்து உங்ககிட்ட சொல்றாங்க. Okay, so I hope everybody knows what is a domain, codomain, a range. இல்லனா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Okay, so domain is basically இப்போ வந்து set A ல வந்து I have 1 2 3. Okay, and set B ல வந்து I have 1 2 3 as well. Okay, I will just write 4. Okay, so my relation வந்து or my function, இப்போ வந்து இங்க function தான் சொல்றோம். So functionல வந்து it is like 1 1 2 3 and I have 3 4 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, this is my some function. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு function. So just to tell what is domain, codomain and range. Okay, so set A ல இருக்குறாங்க பாத்தீங்களா. So set A, so I have 1 2 3. Okay, so set A ல இருக்குறவங்கள தான் நாம வந்து what we will tell, which is basically first element. Okay, first element. So இங்க வந்து எப்படிப்பா define ஆகுது a cross b. So a cross b அப்படின்னா a ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we will say the domain. Okay, so that is domain வந்து பாத்தீங்கன்னா domain வந்து பாத்தீங்கன்னா domain வந்து பாத்தீங்கன்னா that is 1 2 3 is the domain, which is the first element of the function. Okay, is that clear? So codomain அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா codomain basically scientifically speaking that is the second element, which is the B set. Okay, set B தான் நம்ம வந்து 1 2 3 4 இவங்கள தான் நம்ம வந்து codomain அப்படிங்கறோம். range அப்படினா range. So range is the second element of the function or relation, whatever it is. So which is 1 3 4. So that is 1 3 4. Okay, clear. So இவங்கள தான் நம்ம domain, codomain, range, whatever it is. So it is very important. Next chapterல இதுதான்டா chapter. Okay, so which is அவங்க வந்து சும்மா ஒரு function கொடுத்துட்டு they can ask what is the range of this, what is the codomain, domain வந்து கேட்கலாம். So அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும், what is range, what is codomain. So இங்க வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா a cross b அதுல இருந்து தான் நம்ம functions எடுக்கிறோம். a cross b, right, functions, whatever it is, relations ஏதாச்சும் நம்ம எடுக்கிறோம், கரெக்டா. So நம்ம வந்து first element இவங்கள தான் நம்ம domain அப்படிங்கிறோம். Okay, domain. Okay, domain. So whatever the second element is, it is அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம், range. Okay, which is the image. A ஓட image தான் range. Okay, fine. So இப்போ வந்து ஒரு function onto function இல்லையா அப்படின்னு எப்படி நீங்க செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so you have to just prove that இவங்களோட codomain வந்து codomain is equal to இவங்களோட codomain is equal to range. Okay, range அப்படின்னு நீங்க proof பண்ணா போதும். Okay, ma'am, how? So let f of x is equal to some number 2x plus 3.
Okay, 2x plus 3. So அதுக்கு வந்து we need something. எதுல இருந்து எங்க இருந்து function போகுது? Let it be r to r. Okay, so இதுல வந்து you can just f of x is equal to y அப்படின்னு உங்களுக்கு போடலாம். So you have 2x plus 3 that is equal to y. Okay, so I'm just இந்த வந்து xல வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன்? இது வந்து just random function. Okay, so இப்போ நான் வந்து என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா 2x is equal to y minus 3. X is equal to y minus 3 divided by 2. Okay, so I'm just substituting. எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும்? That is f of x is equal to y. Correct? F of x is equal to y அப்படின்னா codomain is equal to range. Okay, so which is அதுதான் எனக்கு கிடைக்கணும். இது கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியலையே. Anyways, so I got x is equal to y minus 3 divided by 2. Okay, so I have f of x is equal to 2x plus 3. Oh, there is one important thing. Okay, that is equivalence class நான் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கணும். So இது முடிஞ்சு I will directly go to equivalence class. Okay, equivalence class உங்களுக்கு இருக்குதா? Have you heard about equivalence class? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா, ஐ ஹவ் சீன் தட் கொஸ்டின். ஸோ அது கூட நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் ஃபவுண்டேஷனில் வந்து நான் சொல்ல, பட் இன்னைக்கு நான் சொல்லி தருவேன். ஓகே, ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஆன் த பிஹாஃப் ஆஃப் this. Okay, y minus 3 divided by 2 plus 3. Okay, this 2 and this 2 will get cancelled. You will get y minus 3 plus 3. This 3 and this 3 will get cancelled, and you got f of x is equal to y. F of x is equal to y. So which is, you can say this function is onto function. Onto function. Okay, is that clear? Clear? புரிஞ்சுதா? எப்படி onto function எப்படி இது வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ இந்த கொஸ்டின். ஓகே, டி பசங்களா புரியுதா? எனி டவுட்ஸ்? டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? நோவா? சசி பக்காஸ். ஓகே, எனிவைஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லைன்னா டவுட்டை வந்து எனக்கு கொண்டு வர முடியாது. எனிவைஸ், ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின். ஓகே, நான் வந்து உங்களுக்கு கடிச்சிட மாட்டேன், எப்படி இருந்தாலும் கிடைக்க முடியாது. எனிவே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு, இப்போ வந்து ஒன் ஃபங்க்ஷனும் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனும் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து வி வில் சே பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வி வில் டெல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆர் is defined from r to r, defined from okay, whatever it is. So we have to check what we have to check. What is it? Is a one function. So options வந்து பாத்தீங்கன்னா bijective, one but not onto but not one, neither one nor onto. Okay, so we can do the question, right? So we have f of x வந்து f of x is equal to 4 plus 3 cos x. Okay, 3 cos x. Okay, so f of x1 that is equal to f of x2. இதுதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும். Okay, we will write 4 plus 3 cos x1. 3 cos x1 that is equal to 4 plus 3 cos x2. Okay, fine. So I will just cancel this and this. 3 எல்லாமே cancel ஆகும். So we will get cos x1 is equal to cos x2. அப்படின்னா cosக்கு I am giving, okay, x1க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா I have to get the same value. இங்க பாருங்க. So cos x இப்போ வந்து இங்க 0னா I have to have the whole value வந்து என்னவாக கிடைக்கணும்? 0வாக கிடைக்கணும். பட் நமக்கு வந்து என்னடா ப்ரூவ் பண்ணணும்? We have to prove that x1 is equal to x2. இதுதான் நமக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே, ஃபைன். சப்போஸ் ஓகே, we got cos x1 is equal to cos x2. ஓகே, ரெண்டுக்குமே சேமா வர ஒரு what to shell, that is one value is there. Okay, நான் வந்து graph வரையறேன். Do you remember the graph of cos x? Do you remember the graph of cos x? So which is basically it is from the like this, correct? நான் டிராயிங்ல பெரிய ஆளு, அதனால தான் என் கிராஃப் இப்படி இருக்குது. ஓகே, மன்னிச்சுங்க. ஐ ஹோப் இதில் வந்து ஒன்று தான் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். 0ல 1 அண்ட் இங்கே வந்து -1. ஓகே, -1. ஸோ 0 π/2 π 3π/2
and இங்க வந்து இப்படி இருக்கும் and here I have 2 pi. Here I have 2 pi. Correct? Right? இதுதான் நம்ம இது. Okay, so நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி I am just drawing the arrow diagram. Okay, what are the values? 0, pi by 2, pi, 2 pi. Correct? So, எவ்வளோ values தான் இருக்குது? Range வந்து only 1, 0, minus 1. Okay, 1, 0, minus 1. இங்கேயும் இருக்குது. Okay, இங்கேயும் இருக்குது. I'm not telling இங்க வந்து values இல்லை அப்படின்னு. I'm just taking 1, 0, minus 1. 0 க்கு value that is 1. 2 pi ஓட value என்னடா? 2 pi ஓட value is also 1. அப்போ 1 பண்ணாடா? வண்டர்லாவா மேமோ? ஆமாங்க, புது ரைட் designed by me. Anyways, so you got 0 as 0. Cos 0 oda value என்னப்பா? That is 1. Cos 2 pi oda value. நீங்க மறந்துட்டீங்களா? 1, 1 function அப்படின்னா 1 boyfriend, 1 girlfriend. The images in A only have distinct images in B. இங்க பாருங்கடா, 2 boyfriend க்கு ஒரே girlfriend. Which is தப்பு. Okay, so we can say this is not 1, 1 function. Okay, 1, 1 function சொல்லலாம். And another reason is that இது வந்து ஒரு periodic function. Correct-ஆ? cos x வந்து ஒரு periodic functionங்க. வந்த வேல்யூவே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி வரக்கூடாது. Okay, so it is also a periodic function. Periodic function. Okay, periodic function. Fine. Fine. Clear? So, அப்படின்னா, if I'm giving x1 is equal to 0 and x2 is equal to 2 pi, you will get this and equal to this. Correct-ஆ? So, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, cos of 0 is equal to cos of 2 pi. Right? We will get the same answer as 1 and 1. Ana, x1 is not equal to x2. Inga vandu 0 da. 0 is not equal to 2 pi. So, we can say it is not a 1, 1 function. Idu vandu ennappa? Idu 1, 1 function kedaiyadu. Next, we have to check whether it is onto onto function illaya, amava illaya. Okay, so next is we have to check whether it is onto function or not. Okay, onto function. Onto function அப்படினா ma'am f of x is equal to y. That is codomain வந்து என்னவாக இருக்கணும்? Codomain should be range-க்கு equal range-க்கு equal ஆக இருக்கணும். Correct-ஆ? So, what is the range of cos x? From the graph you can tell, right? The values varies from 1 to minus 1 ல இருந்து 1 அவ்வளவுதான் போகும், அதுக்கு மேல போகாது. So that is basically the range. Okay, so the values right எங்க? Okay, so range of cos x வந்து that is minus 1 ல இருந்து 1. Okay, close bracket. இப்போ வந்து இது எப்படி எழுதலாம்? எப்படி வேணா எழுதுங்க மேம். So cos x ஓட range வந்து less than or equal to minus 1, less than or equal to 1 ன்னு எழுதலாமா? interval, open interval, closed interval படிச்சிருப்பீங்களே setsல. That is closed intervalனா included. Minus 1 is included. 1 close bracket na also 1 is included. So that is minus 1 less than or x cos x less than or equal to 1. Okay, fine. Greater than okay. So எதோட range we have to find. That is f of x is equal to 4 plus 3 cos x oda range தான் we have to find. 4 plus 3 cos x oda range. Okay, fine. So first நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா I have to multiply. இங்க பாருங்க இது வந்து எப்படி நீங்க செய்யணும் minus 3x இருக்குதா இங்க வந்து only 3x மட்டும் தான் இருக்குது. So what I am doing is I am just multiplying the inequality. இந்த inequality வந்து நான் என்ன பண்றேன் multiply பண்றேன். Okay, so if I am multiplying 3 here 3 into cos x அப்படினா இங்கேயும் வந்து minus 3 வருமா? That is minus 1 into 3. இங்கேயும் என்னப்பா வரும் 1 into 3. Okay, so minus 3 less than or equal to 3 cos x less than or equal to 3 less than or equal to 3. Is that clear? Okay, so next வந்து இது வந்து 3 cos x oda range. 3 cos x oda range ங்க. Next வந்து I have to add 4 plus 3 cos x oda range தான் I need. எனக்கு வந்து அவங்களோட range தான் தேவை. So that is minus 3 plus 4 less than or equal to 4 plus 3 cos x less than or equal to 3 plus 4. 3 plus 4. So what do you get?
இங்க வந்து 1 வருமா 1 less than or equal to 4 plus 3 cos x less than or equal to 7. Okay, so the range of 4 plus 3 cos x வந்து பாத்தீங்கன்னா that is 1,7. 1,7. Any doubts? No doubts. Okay, fine. So you will get this, ma'am. Range கிடைச்சச்சுல ma'am. Function எங்க இருந்து எங்க? Real numbers to real numbers. Okay, so இதுல வந்து go man. So the relation, the function is from R to R. Okay, so codomain is actually set of real numbers. ஆனா வந்து range actually இது வந்து only valid only on this range. 1,7 ல மட்டும் தான் 4 plus 3 cos x வந்து valid. ஓகேங்களா, அங்க மட்டும் தான் அவங்க வேல்யூ கொடுப்பாங்க. So we can say codomain is not equal to range. Is that clear? So we can say this function is not onto function. அப்ப இது வந்து neither 11 nor neither 11 எங்கடா அந்த ஆப்ஷனே இல்லையா neither 11 nor onto is the correct answer. So option D is the correct answer. I hope it is clear. ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஏதாச்சும் இருக்குதா உங்களுக்கு? ஆமா மேம், இந்த சாப்டரே ஒரு பிரச்சனை. Okay, is that clear பசங்களா? பிபி புரிஞ்சு போச்சு. Okay, I hope it is clear. Okay, so பசங்களா, so நம்ம Xylemல we have courses for you for anyways நான் சொன்னேன்ல இங்க பேய் இருக்குது இந்த ஸ்டுடியோல. Okay, so pasangla, so our Xylem is providing NEET coaching, okay, for 11th and 12th padikira pasangalukku, and also online repeaters and as well as offline repeaters batch. So idhula vandu neenga pathina 11th padikira pasangalukku it is very good. That is NEET la vandu it is for actually for NEET course. So idhula vandu neenga vandu என்னப்பா நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஓரியன்டட் ஆகட்டும் போர்ட்ஸ் ஓரியன்டட் ஆகட்டும் you will get the class, you will get a specialized guide for you. So 11th படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து I have to start my NEET career அப்படின்னா I would suggest to join on the Thalapathy batch. Okay, Thalapathy batch is for 12th I guess. Okay, Thala batch. Okay, so 11th படிக்கிற பசங்களுக்கு Thala batch. Okay, so அவங்களுக்கு வந்து Thala batchல ஜாயின் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட சீட்ஸ் வந்து நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா 11th and 12th is the best time. இப்போ வந்து நீங்க முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னா 11th and 12th is the best time to start your entrance career to get an exposure. ஓகே, நீங்க வந்து புதுசா போய் என்ட்ரன்ஸ் எழுதாம 11th and 12thல உங்களுக்கு படிக்கலாம். and also you can focus on the board as well. Your concepts get clear. ஓகே, நல்லா clear ஆகும் and it might be useful. might be இல்ல, கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல். இப்போ வந்து நீங்கள் 12th படிக்கிற பசங்களா இருந்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் தலபதி பேட்ச். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட பிடிச்ச உங்களோட டீச்சர்ஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குற உங்கள் டீச்சர்ஸ் வில் கம் அண்ட் டேக் யூ கிளாஸ். ஸோ ஃபார் தேட் யூ கேன் ஜாயின் தலபதி பேட்ச். ஸோ நம்பர் இஸ் கிவன் இன் த இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எதுவாக இருக்கட்டும் யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இல்லை மேம் நான் ரிப்பீட்டர் ஐ ஹாவ் டு லைக் நான் ஆன்லைன்லேயே உட்காந்து படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் வெட்ரி பேட்ச் ஃபார் தேட். ஸோ வெட்ரி பேட்ச்சில் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணலாம். இல்லை மேம் நான் வந்து ஆஃப்லைனில் நேரடியாக எனக்கு டீச்சராக பார்த்து உங்களுக்கு எனக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா there is an offline coaching center which is in Coimbatore. ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து ஆஃப்லைன்லாக யூ கேன் ஸ்டடி which is MAARA பேட்ச். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த என்ன சொல்லலாம் according to the course you can ask. Okay, so pasangla marakama if you are preparing for NEET please do என்ன சொல்லலாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து போகலாமா? ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ வில் கிவ் திஸ் கொஸ்டின் as ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். ஓகே, டைம் இருந்தால் we will do. Okay, I will just go to equivalence class. Okay, equivalence class வந்து ரொம்ப important. I will just tell you what is the equivalence class.
அப்புறமேல் வந்து நம்ம வந்து we will do 2 questions. ஓகே, சிம்பிளான ரெண்டு கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஈக்குவேலன்ஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ லெட் ஆர் பி அன் ஈக்குவேலன்ஸ் ரிலேஷன் on a non-empty set A. Okay, for all A belongs to A. Okay, fine. The equivalence class of A is defined as the set of all such elements which are related to A under the relation R. So it is defined by equivalence of class. So இப்படி எழுதணும்னு வெச்சுக்கோங்களேன், இப்படி எழுதணும்னா equivalence class of A அப்படின்னு. Okay, so which is equal to x such that x, okay, x இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா, இப்படியும் எழுதலாம், x such that x belongs to A, x comma A belongs to R. Okay, belongs to R. Ma'am, என்ன மேம் ஒன்றுமே புரியல மேம், I will give you an example. என்ன மேம், okay, read the thing. மேம் என்ன மேம் active period வச்சுருக்கீங்க, this is an example. Okay, ஸோ இப்போ வந்து என்னோட ரிலேஷன், என்னோட செட் ஏல வந்து, ஓகே செட் ஏ, ஓகே ஐ வில் ஜஸ்ட், ஓகே செட் ஏல வந்து, ஸோ த ரிலேஷன் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ், ரிலேஷன் இஸ் டிஃபைன் ஃப்ரம் ஏ டு பி, தட் இஸ் ஏ கிராஸ் பி. ஓகேவா, ஏ கிராஸ் பி. ஸோ என்னோட செட், தேங்க்யூ, போயாச்சா, செட் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் தனுஷ், சூர்யா, விஜய் அண்ட் விக்ரம். மேம் யார் மேம் அவங்கெல்லாம் அப்படி கேட்கக்கூடாதுடோ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆக்டர்ஸுங்க. அண்ட் செட் பியில் வந்து த்ரிஷா அண்ட் நயன்தாரா. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மை ரிலேஷன் இஸ் தட் டே. அப்படி அந்த ரிலேஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி பிலாங்ஸ் டு த சேம் மூவி. ஓகே, ஏ அண்ட் பி பிலாங்ஸ் டு த சேம் மூவி. மேம் கொஸ்டின் என்ன மேம் அப்படின்னா, கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் த equivalence class of Trisha. Okay, I'm just asking what is the equivalence class of Trisha. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம படிச்சோம், that is equivalence class of Trisha அப்படின்னா, which equivalence class of Trisha அப்படின்னா, which means x such that x comma Trisha, ஓகேவா, x comma Trisha belongs to the relation ஆக இருக்கணும். என்ன தெரியுமா, ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட் இஸ் தட் யாரோட ஈக்குவேலன்ஸ் கிளாஸ் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இங்கே த்ரிஷாவோட ஈக்குவேலன்ஸ் கிளாஸ் கேட்டிருக்காங்களா, ஸோ த்ரிஷாவோட ஈக்குவேலன்ஸ் கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா த்ரிஷாவோட ரிலேட்டடாக யார் இருக்கிறாங்க. ஓகே, த்ரிஷாவோட ரிலேட்டடாக யார் இருக்கிறாங்க. இப்போ இங்கே பாருங்க, தனுஷ் த்ரிஷா எந்த மூவி சொல்லுங்க பாப்பா, அந்த பின்னாடியே குத்துவாங்கல்ல த்ரிஷா வந்து, ஸோ தட் மூவி. ஸோ வி ஹாவ் த்ரிஷா இஸ் ரிலேட்டட், ஓகே, த்ரிஷா வந்து ரிலேட்டட் டு தனுஷ். ஓகே, புரியுதா பசங்களா? ஸோ ஐ நீட் த செகண்ட் காம்பனண்ட் ஆஸ் த்ரிஷா. ஸோ த்ரிஷா இஸ் ரிலேட்டட், ஓகே, த்ரிஷா பக்கத்தில் யார் இருக்கா, தனுஷ் இருக்காங்க. ஸோ தனுஷ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேலன்ஸ் கிளாஸ். ஸோ என்னோட ரிலேஷன் என்னவா, இது வந்து எங்கே இருந்து மேம், எங்கேருந்து நீங்கள் தனுஷ் த்ரிஷா எடுத்தீங்க? ஸோ இந்த செட்டில் இருந்து தான் இப்போ எடுத்தேன். தட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தனுஷ், சூர்யா, விஜய் அண்ட் விக்ரம். பி இஸ் எ செட் ஆஃப் ஆக்ட்ரஸ் விச் இஸ் த்ரிஷா அண்ட் நயன்தாரா. நான் உங்களை மட்டும் தான் எடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மை ரிலேஷன் மேம், நீங்கள் சும்மா எடுத்தீங்களா தனுஷ் த்ரிஷா அப்படின்னு, நெஹி ஹே. ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன், எங்கிருந்து எடுத்தேன், ஃப்ரம் த ரிலேஷன். என்ன ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஏ அண்ட் பி, தட் இஸ் ஆக்டரும் ஆக்ட்ரஸும், வாட் எவர் த நேம்ஸ் இஸ் கிவன், அவங்க வந்து ஒரே மூவியில் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷன். ஸோ தனுஷ் அண்ட் த்ரிஷா ஒரே மூவியில் நடிச்சிருக்காங்களா, எஸ் ஆப்வியஸ்லி. சூர்யா அண்ட் த்ரிஷா டே அந்த பட்டா, ஓகே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, சூர்யா அண்ட் த்ரிஷா வந்து நடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ விஜய் அண்ட் த்ரிஷா டே லியோ 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 அந்த இதில் ஆமாம் பேடஸ். ஓகே, ஸோ தட் மூவி, ஸோ தட் இஸ் விஜய் அண்ட் த்ரிஷா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் அண்ட் த்ரிஷா, தட் இஸ் சுவாமி. அந்த பாட்டு என்னால் நிஜந்தானா அந்த பாட்டு சுவாமி சுவாமி ஹாவ் யூ வாட்ச் அந்த மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ தட் இஸ் அந்த மூவிலையும் விக்ரம் அண்ட் த்ரிஷா நடிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் அண்ட் நயன்தாரா எங்கேயோ பார்த்த மயக்கம் அந்த பாட்டு எந்த பாட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம். அந்த பாட்டு எந்த படத்துல இருந்துன்னு சொல்ல போக தட் இஸ் யாரடி நீ மோகினி. ஸோ விச் இஸ் பேசிக்லி நான் வந்து இந்த ரிலேஷனை எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் சூர்யா அண்ட் நயன்தாரா. சூர்யா அண்ட் நயன்தாரா அண்ட் விஜய் அண்ட் நயன்தாரா.
Vikram and Nayanthara as well. Okay, so that moves இவங்க எல்லாரும் அவங்க நடிச்சிருக்காங்கடா. ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் த்ரிஷா. த்ரிஷா வந்து யார் கூட எல்லாம் ரிலேட்டடாக இருக்காங்க, டேட் ஃபங்க்ஷனில் அவங்க யார் கூட நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஒன்லி வாண்டட் யாரோடது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும். ஐ ஒன்லி நீட் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் த்ரிஷா. ஓகே, ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் த்ரிஷாவில் வந்து எனக்கு யாரெல்லாம் எடுக்கலாம், ஐ கேன் டேக் தனுஷ். ஓகே, தனுஷ் இங்க இருக்காங்க, சூர்யா இங்க இருக்காங்க, and also Vijay is there and also Vikram is there. Okay, so அவங்கள தான் நான் பிக் பண்ணி எடுக்கணும். Okay, so I'm just writing equivalence class of Trisha. Okay, so இதுல வந்து எனக்கு x மட்டும் தான் வேணும். Okay, so who are the x வந்து பாத்தீங்கன்னா that is இங்க வந்து this is x comma Trisha, x comma Trisha, x comma Trisha and x comma Trisha. Okay, fine. I only need hi baby Lada, hi ba hi. Okay, so I only need x oda value mattum da venum because x da sollirukanga, x such that x comma. Yes, sure, I can teach you Venn diagram. பிரச்சனை கிடையாது, நாளைக்கு 11th ல நான் வந்து Venn diagram உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கிறேன். Okay, fine. Okay, so I only need இங்க வந்து x மட்டும் தான் ஸ்பெசிஃபை சொல்லிருக்காங்க, that is x such that x comma a, x comma Trisha belongs to the relation R. Hi Karthiyogan, I am wishing you all the very best. என்னோடைய every support will be there, only not for only Karthiyogan, for everybody who is watching the class. It is very good to see this comments. I'll quit shooting it off. Okay, is that clear? So இங்க வந்து பாக்கும்போது who and all you will take, that is you will take Dhanush and Trisha, okay, Surya and Trisha, and Vijay and Trisha, and you will take Vikram and Trisha as well. So இங்க வந்து இவங்க தான் x. So I only need the value of equivalence class of Trisha. Okay, யார் வருவாங்க, that is Dhanush will come, I'm writing D, Vijay will come, Surya will come, and also Vikram. So இவங்க தான் Trisha equivalence class of Trisha ஓட equivalence of Trisha ஓட equivalence class of Trisha ஓட value. Okay, so these are the equivalence class யாரோட Trisha ஓட. Okay, is that clear? Okay, no பிரச்சனை கிடையாது, no பிரச்சனை, right? Okay, so that is இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The only thing you have to keep in mind is that இப்போ வந்து உங்ககிட்ட equivalence class of A அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா x such that okay x such that x comma a வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும். So belongs to R ஏனா R வந்து ஒரு relation, கரெக்டா? R வந்து ஒரு relation, that is x வந்து related to A, somehow it's related to A. So A ஓட relate பண்ணி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த ரிலேஷன்ல அவங்கள வந்து நம்ம தனித்தனியா செட்டுக்குள்ளார எழுதுறது தான் நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்க. we will do a question. Okay, we will do this question and we will stop this session. Okay, last question. இந்த question கூட இருக்குது. Okay, I will just tell you this and I will go to this. Okay, it is very easy only. இங்க பாருங்க, let the relation R is not real number. R is not real number. Ma'am, R is real numberங்க. ஓகே, இங்க வந்து கேக்குறீங்களா? இங்க வந்து R வந்து ரிலேஷனை டிஃபைன் பண்றாங்க. ஓகேவா? So let the relation R in the set A, that is A x belongs to Z. Okay, so x வந்து எங்க belong பண்ணுது? Z ல வந்து belong பண்ணுது. ஓகேவா? So that is A வந்து என்னப்பா? A வந்து set A ல தான் ரிலேஷன் வந்து டிஃபைன் ஆகுது. ஓகே, so நாம வந்து we have seen that set A is equal to Dhanush, Surya, Vikram, Vijay. Set B வந்து என்னப்பா? Nayanthara and Trisha. அந்த மாதிரி ஒரு செட் தான் A. ஓகே, ரெண்டு செட்டும் கொடுக்கலாம், ஒரு செட்டும் கூட கொடுக்கலாம். Okay, they will specifically mention if it's A cross B or the relation is from A to B or something. Okay, fine. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 less than or equal to x less than or equal to 12. So we have 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, so this is my set A. Okay, pa Karthiyogan. I will கண்டிப்பா அவங்க பிரச்சனை I will just tell to them. நம்ம ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா we will just get you that. Okay. Okay, so this is my set A. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன் வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணாங்க? So நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் எங்க இருந்து போய் எடுக்கிறோம்? We are taking from the relation. Keep that in mind. So இங்க வந்து a, b modulus of a minus b is a multiple of 4. Modulus of a minus b. அப்ப வந்து என்னப்பா? We are taking only the positive numbers. So modulus அப்படினா நம்ம வந்து நெகட்டிவ் எடுக்க மாட்டோம். We will only take the positive number. Okay. So you have to find then what is the equivalence of 1. Equivalence class of 1 என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay. So that is class containing 1 என்னன்னு கேக்குறாங்க. So first we have to write what is the relation. So relation வந்து a comma b such that a minus b is a multiple, இது எழுதி வருதுக்குள்ளரே multiple of 4. Okay, multiple of 4. நம்ம வந்து we only need, இது வந்து since it is an MCQ எல்லாரும் இருந்து எழுத தேவையில்லை. இங்க தான் you have to use your மூளை. நம்ம வந்து equivalence class of 1 தான் வேணும். Okay, so that is equivalence class of 1 is அப்படினா x is such that x comma 1 என்னப்பா x comma 1 belongs to R. Okay, I need x comma 1 belongs to R. So a is equal to x, b is equal to 1. Correct? B is equal to 1. So x வந்து number you can take from 1, 2, 3 from this to this set. Is that clear? So என்னோட set B ல வந்து sorry second element it's always 1. It is always 1. So அது okay பார்க்கலாம் கார்த்தியோகன். ஓகேங்களா? Okay, next class b வந்து always 1. Okay வா? So b வந்து always 1. So a minus b வந்து நீங்க பார்க்கணும். Okay. Fine. So next வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா I have இப்போ வந்து x க்கு a வந்து என்ன வேல்யூ எடுக்கலாம் நீங்க first you have to tell. Okay, so can I just take 5? Okay, 5, 1. 5, 1 எடுக்க முடியுமா? Obviously எடுக்க முடியும். 5 minus 1 வந்து 4 which is divisible by which is divisible by 4 itself. Next வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா next யாரப்பா இருக்காங்க? Next யாரப்பா இருக்குறாங்க? You have 9, 1. Okay, 9, 1 இங்க பாருங்க. 5 minus 1 you will get 4. It is divisible by 4. And you have 9 minus 1 which is 8 which is also divisible by which is also divisible by what pa? Which is also divisible by 4. Okay. So can I just take 1, 1? That is 1 minus 1 that is equal to 0 which is also divisible by 0 as well. Okay வா? So இதுல வந்து வேற எது எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வராது. Okay. As second element 1. Okay, என்னப்பா? Second element 1 வரணும். And it's also should satisfy the condition that is modulus a minus b should be equal to should be என்ன சொல்றது multiple of 4. அப்படி சொல்லிட்டு வேற நிறைய இருக்குது. Okay, a minus b நீங்க எடுத்து நிறைய ordered pairs are there which is divisible by 4. ஆனா வந்து we only need யாரோட equivalence class நாம எடுக்கிறோம்? 1 ஓட equivalence class we are taking, right? So இந்த மாதிரி ordered pair வர only 3 pairs are there. Okay, so we can just write the modulus equivalence class of 1 வந்து 159. Other than that we can't take anything. Okay, 0 எடுக்க முடியுமா? இங்க பாருங்க. If you have 0, 1, 2, 3 we can't take that. 0, 1, 2, 5 அந்த இது முடியாது. இதுவும் கிடையாது. So option A is the correct answer. 159. I hope it is clear. Any doubts? I hope it is not. Okay, so last question இதோட நம்ம வந்து செஷனை end பண்ணிடலாம். So this is one of the important questions. Okay, பயப்படாதீங்க, we will do more questions. Okay, உங்களுக்கு board exam வரும்போது we will provide whatever I can. Okay, that is my word.
ஓகே பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு எது தேவையோ you have to let me know in the comments so that I can do the next class அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஓகே fine so in the question பாருங்க let A be 1 2 3 4 let R be equivalence relation on A cross B okay defined by A comma B வந்து related to C comma D எப்போ okay so that is A plus D is equal to B plus C that is first elementum second elementum வந்து add பண்ணி அது வந்து யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் first element and the second element and the first element of the second ordered pair okay is that clear okay so இதுதான் நம்ம condition okay what you have to find the equivalence class of 1 comma 3 ஏனா மேம் ordered pair எல்லாம் கேக்குறாங்க they will ask okay they will ask that okay fine so இப்போ வந்து you have to find the equivalence class of 1 comma 3 okay நமக்கு இது மட்டும் தான் மேம் தெரியும் that is x such that 1 comma 3 is an ordered pair correct so அதே மாதிரி ஒரு ordered pair தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் okay fine so x comma y x such that x comma y comma 1 comma 3 என்னவாக இருக்கணும் இது வந்து belongs to R ஆக இருக்கணும் okay belongs to R ஆக இருக்கணும் which means இப்போ வந்து நான் வந்து இதுல வந்து substitute பண்றேன் that is x comma y should be இது வந்து யாருக்கு related ஆக இருக்கணும் 1 comma 3 க்கு related ஆக இருக்கணும் எப்போ மேம் when A plus D is equal to B plus C என்னப்பா A plus D is equal to B plus C ஆகும்போது மட்டும்தான் these two ordered pairs will be related to each other அவங்க ரிலேஷன்ல இருப்பாங்க ஓகே இது நமக்கு தெரிஞ்சது we are writing what we know அது தவிர்த்து நமக்கு எதுவும் எழுத முடியாது அதையும் நீங்க எழுதுவீங்க உங்களுக்கு தெரியுது நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதுவீங்க you will get somehow you will get some mark I did that and I get that அதனால தான் சொல்றேன் இப்போ எப்படின்னு எனக்கு தெரியல but you can try right so this is A this is B and this is C and this is D right I'm just substituting in this so what is A here x what is D here 3 okay what is B here y what is C here that is 1 okay இப்போ வந்து நான் வந்து rearrange பண்ணி எழுதுறேன் okay so that is 3 minus 1 is equal to y minus x ன்னு எழுதலாமா x வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயாச்சு 1 வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயாச்சு okay பா Karthyogan, we will do something about it, okay? Fine, so I will get y minus x is equal to 2. Okay, that is the thing, y minus x is equal to 2 எனக்கு கிடைச்சாச்சு, okay? So, இது satisfy பண்ற ஏதாச்சு conditions இருக்குதா இல்லையானு first we will check, okay? So, we have set A ல வந்து we have set of 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Fine. So, I need to get y minus x is equal to 2. That is second element minus first element. I have to get 2. Okay. So, அங்க யார் இருக்குறாங்க அங்க நிறைய பேர் இருக்குறாங்க ma'am. So, can I take 1 comma 3? 1 comma 3. Yes, you will get 3 minus 1 that is equal to 2. That is valid. Okay. And the relation satisfy ஆகும். Then. Can I take 2 comma 4? Yes, 4 minus 2 that is equal to 2 that is valid. வேற எதுவுமே எடுத்தாலும் that is y minus x equal to 2 கிடைக்காது. So what is our ordered pair? So that is we got 1 comma 3 and 2 comma 4. Okay. What is the equivalence class of 1 comma 3? That is set of 1 comma 3 and 2 comma 4. That's it. அவ்வளவுதான். Equivalence class இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு problems you have to நல்லா நீங்க வந்து practice பண்ணுங்க okay so அவ்வளவுதான் பசங்களே so this is the top things you have to keep in mind okay so இதுல நீங்க வந்து பயப்பட தேவையில்லை மேம் இவ்வளவுதானா no okay we will discuss more questions okay we will give another series also பிரச்சனை கிடையாது okay so I hope this session was useful so channel subscribe பண்ணலன்னா channel subscribe பண்ணிருங்க பசங்களா and also இன்னைக்கு notes I will be providing it on Telegram so நம்ம socials
socials கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸுக்காக நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் வரும் அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும். அண்ட் டெலகிராம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஐ வில் சென்ட் the notes today on Telegram. So also follow us on yes, sure. We will take another session. பிரச்சனை கிடையாது. Okay. So எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த லிங்க்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் reach this place. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பசங்களா. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு whatever you need, please let me know in the comments and I will take that session accordingly. Okay, definitely எடுப்பேன். So next sessionக்கு பார்க்கறது வரைக்கும் நல்லா இருங்க. So this is me, your Sreeshma ma'am leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.